Dear students, how are you all? I hope you are all well by the great mercy of Allah and you are all maintaining health rules. In my last class, I went through Unit 9 from your textbook, Myth and Literature. And today also I am continuing this unit. So, dear students, welcome to my class. So, dear students, welcome. I am Shamim Islam, lecturer in English of Kashinagar Degree College. After completing today's lesson, the learning outcomes will be: the students can say the definition of myth, describe the myth character Orpheus, identify the use of myth Orpheus's flute in the poem Bidrohi by Kashinagar, write the answer of the textbook questions, Unit 9, Lesson 2, and explain some new words of the fixed lesson. Dear students, where's the picture and try to observe what's the picture. And also in my back you see a picture. This picture is from your textbook, and in my slide this picture is taken from Google. So what's the picture? Observe it, the background pictures also, and try to answer the questions. Can you guess what the picture is about? Have you heard the name of Orpheus? Do you have any idea of the term myth? Okay. This picture, we will discuss it later and you can describe it also. Today our topic is Myth and Literature, Unit 9, Lesson 2. Again, the students follow this question and try to answer. Have you read Kashinagar's poem Bidrohi in Bengali? If so, did you find the use of any myths in the poem? Were any of the myths associated with music and a musician? Okay, keep these questions in your mind and go with me. Here are some lines, some relevant lines of the poem Bidrohi by Kashinagar. This poem is a long poem. I have just taken these 5 lines which is necessary for you. Ami Orpheusের বাঁশুরি মহা সিন্ধু তোলা ঘুম 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 চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিচ্ছুম মম বাঁশুরির তানে পাশুরি আমি শ্যামের হাতের বাঁশুরি. Dear students, here you see আমি অরফিয়াসের বাঁশুরি. অরফিয়াসের বাঁশুরি. আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে ছবিগুলো দেখিয়েছি. আমার পেছনের যে ছবিটা আছে সেটা তোমাদের টেক্সট বই থেকে নেওয়া, এবং আমি তোমাদের যে ইমেজটা দেখালাম অরফিউসের, সেই ছবিতে আমরা অরফিউসকে দেখেছি, অরফিয়াসের বাঁশুরি. এখানে আমার পেছন দিকে দেখো, এখানে এই যে অরফিউসের হাতে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট দেখা যাচ্ছে. এটাকেই কাজী বলছেন অরফিয়াসের বাঁশুরি. আর শ্যামের হাতের বাঁশুরি, এখানে আমরা শ্যাম, আমরা জানি যে শ্যাম বলতে এখানে কৃষ্ণকে বোঝানো হচ্ছে. তো আজকে আমাদের বিষয়টি যেহেতু অরফিয়াস, সেজন্য আমরা অরফিয়াসকে নিয়ে কথা বলবো.
আমি আবার একটু ছবিটাতে যাই। তোমাদের এই ছবিটা দেখো, এখানে অরফিয়াস, এখানে অরফিয়াস বসে আছেন, তার চারপাশে অনেক জীবজন্তু দেখা যাচ্ছে, গাছ দেখা যাচ্ছে। আমরা এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই পেয়ে যাব ধারাবাহিকভাবে আমরা যদি স্লাইডগুলো দেখি। তাহলে অরফিয়াসের বাঁশুরি, এখানে আমাদের এর আগে যে প্রশ্নটা আমরা করেছিলাম, হ্যাভ ইউ রিড কাজী নজরুল ইসলামস পোয়েম বিদ্রোহী ইন বেঙ্গলি। তো এই কবিতাটির আমি 5টি লাইন নিয়েছি, কিন্তু আমি আশা করব যে স্টুডেন্টরা, তোমরা গুগল সার্চ করলেই বিদ্রোহী কবিতার চরণগুলো পেয়ে যাবে। তোমরা পুরো কবিতাটা পড়ে দেখবে এবং সেখানে শেষের দিকে গিয়ে তোমরা আমি যে 5টা লাইন নিয়েছি সেই লাইনগুলো তোমরা খুঁজে পাবে। এখানে গ্রিসের মিথ ছাড়াও হিন্দু মিথ এবং মুসলমানদেরও কিছু ধর্মীয় মিথ তুলে আনা হয়েছে এখানে বিদ্রোহী কবিতায়। তাহলে আমরা বিদ্রোহী কবিতায় আমরা যে মিথ পেয়েছি এটা কিন্তু আমরা এখানে দেখে নিলাম। অরফিয়াসের বাঁশুরি পেয়েছি, শ্যামের বাঁশুরি পেয়েছি। Were any of myths associated with music and a musician? এখানে দেখো, এখানে মিউজিশিয়ান আমরা অরফিয়াসকে পাচ্ছি, এখানে শ্যামকে পাচ্ছি, তার মানে কবি যে মিউজিশিয়ান এবং মিউজিক কথাটি এখানে এসছে সেটা আমরা এখানে আমরা পেলাম। এখানে আমরা টেক্সচুয়াল কোশ্চেনগুলো আসলে রেখেছি। এই কোশ্চেনগুলো নেওয়া হয়েছে তোমাদের Unit-9 Lesson-2 এর যে টেক্সট বুক আছে সেখান থেকে। আমি এই প্রসঙ্গে বলে রাখি প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমি অনেকের মধ্যে দেখতে পেয়েছি যে টেক্সটমুখী চিন্তাভাবনাটা নেই বললেই চলে। সবাই খাপছাড়াভাবে কিছু গাইড থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রশ্ন পড়েই কিন্তু নিজেকে প্রিপেয়ার করতে চায়। কিন্তু স্টুডেন্টস, it's very important to complete your textbook because the textbook is designed for you, for your development, for your language development. So it's very necessary to complete your textbook. Next, so here we will know about Orpheus. It's very short. I will advise the students again to go through Google and there you see in detail about Orpheus. And of course you have to go it and you should know it. Orpheus is known as the most talented music player of the ancient times. It is said that god Apollo was his father, from whom took his extreme talent in music, and the Muse Calliope was his mother. He was living in Thrace on the northeastern part of Greece. Orpheus had a divinely gifted voice that could charm everyone who heard it. When he was presented first the lyre as a boy, he had it mastered in no time at all. The myth says that no god or mortal could resist his music, and even the rocks and trees would move themselves to be near him. Orpheus আসলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি খুবই ট্যালেন্টেড একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন সেই প্রাচীন সময়ে, এবং বলা হয় যে দেবতা অ্যাপোলো ছিলেন তার বাবা, যার কাছ থেকে তিনি এই মিউজিকের এই মেধা, এই ট্যালেন্ট তিনি পেয়েছেন। এবং মিউজ ক্যালিওপ ছিলেন তার মা। তিনি থ্রেসে, গ্রিসের নর্দার্ন সাইড, উত্তর অংশে থ্রেস নামক স্থানে তিনি বসবাস করতেন। অরফিউস হ্যাড এ ডিভাইনলি গিফটেড ভয়েস। তার স্বর্গীয় একটা কণ্ঠস্বর ছিল যেটা প্রত্যেককে আন্দোলিত করত যেই শুনতে পেত, এবং কেউই তার এই সঙ্গীত শোনার পর ওই জায়গা থেকে নড়তে পারতো না, সেটা মানুষ কিংবা জীবজন্তু কিংবা গাছপালা যাই হোক না কেন। The myth says that no god or mortal could resist his music, and even the rocks and trees would move themselves to be near him. তার সঙ্গীত শুনে মানুষ তো বটেই, জীব জন্তু গাছপালা পাহাড় পর্বত পর্যন্ত তার কাছে চলে আসতে বাধ্য হতো, এবং খুবই ভয়ঙ্কর জীবজন্তু খুবই শান্ত নিরীহ হয়ে পড়ত। এতটা পাওয়ারফুল ছিল অরফিউসের মিউজিক। মিথ সম্পর্কে আমি আমার গত ক্লাসে বলেছি, তারপরও যেহেতু আমরা Unit-9 মিথ অ্যান্ড লিটারেচার, সেখানে আমি প্রতি লেসনে মিথের কথাটি বারবারই আনবো।
যাতে স্টুডেন্টদের আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যায়। So myth is a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomena and typically involving supernatural beings or events. মিথ হচ্ছে আসলে একটা ঐতিহ্যবাহী গল্প, বিশেষ করে অতীত ইতিহাসের, সেটা কোনো মানুষকে নিয়ে হতে পারে, সেটা প্রকৃতি নিয়ে হতে পারে, কিংবা সামাজিক কোনো ঘটনা নিয়ে হতে পারে, যেখানে আরও অতি প্রাকৃত কোনো বিষয় বা কোনো ঘটনাকে জড়িয়ে নেওয়া হয়। তো এই হচ্ছে মিথ, বা বাংলায় আমরা যাকে বলি পুরাণ। মিথ অ্যান্ড লিটারেচার একটা লেসন আমরা অলরেডি করেছি, যেটা ছিল চাঁদ সদাগর বেহুলাকে নিয়ে, জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে আমরা সেগুলো বর্ণনা করেছিলাম। আজকে আমরা বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার এই মিথটাকে নিয়ে, অরফিউসকে নিয়ে আলোচনা করব, এবং সেটা সম্পূর্ণ টেক্সট ভিত্তিক। আমরা আমাদের টেক্সট বুকে আরও একেবারে, আমি প্রথমে বলেছি যে টেক্সট বই ভিত্তিক এই আজকের আলোচনাটি, কারণ এই লেসনটি আসলে ছেলেমেয়েরা অ্যাভয়েডই করে যায়, সেখানে মনে করে যে এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই, কিন্তু আসলে ছোট ছোট কাজগুলোর মধ্য দিয়েও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু শেখার আছে। এবং অরফিউসের যে প্যাসেজটি, সেটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে তোমাদের ভোকাবুলারি হিসেবেও আসতে পারে, তো সেই জন্য এটা অ্যাভয়েড না করাটাই বেটার। আর তাছাড়া পুরো টেক্সটে আসলে ধারাবাহিকভাবে পড়াটাই উচিত, তাহলেই কেবল একটা স্টুডেন্টের যে ভাষাগত দক্ষতাটা সেটা গড়ে উঠবে, কারণ ওটার ডিজাইনটাই করা হয়েছে এইচএসসি স্টুডেন্টদের জন্য, যেভাবে তাদেরকে বিল্ড আপ করা হবে, এটা এই জন্য ধারাবাহিকভাবে পুরো টেক্সটটা পড়লেই আসলে সেই দক্ষতাটা অর্জন সম্ভব। তো যেখানে ছিলাম, ইউজ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস টু ফিল ইন দ্য গ্যাপস অফ দ্য নেক্সট স্লাইডস প্যাসেজ অফ ইউর টেক্সট বুক। প্যাসেজটা পরের স্লাইডে আছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু শব্দ, এবং এখানে খেয়াল করলে 1 2 3 4 5, যেহেতু আমরা প্যাসেজটাতে দেখতে পাবো এখানে কিন্তু 1 2 3 4 5 5টি গ্যাপ আছে। সেই গ্যাপগুলো আমরা পূরণ করব এইগুলো দিয়ে, যে 1 নম্বরের জন্য এই 4টা থেকে একটা বেছে নিতে হবে, 2 নম্বরের জন্য এখান থেকে বেছে নিতে হবে, for 3 this, 4 this and 5 this. Here you see for number 1, drum, play, jump, disco. It's very easy word, I think you can it's clear to you, but play here you see it's not just play, এটা খেলা বোঝাচ্ছে না, এখানে আসলে সুর বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যে বাজানোর যে বিষয়টি, সেখানে প্লেটা এখানে এটা বোঝাচ্ছে। আর ফর নাম্বার 2, চার্ম, পিস। চার্ম আমরা জানি আনন্দ, পিস শান্তি, সাইলেন্স নীরবতা, স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি। ফর নাম্বার 3, টেম পোষা, ওয়াইল্ড বুনো, রাফ কঠিন, দুরূহ, রেগুলার নিয়মিত। এগুলো বেশ কমন শব্দ, অ্যারাউন্ড চারিদিক। তো আমরা দেখি যে পরের ওগুলোতে আমরা এই শব্দগুলো বসানোর চেষ্টা করবো, যে স্টুডেন্টস ট্রাই টু fill in the gaps yourself at first. Read the following passage and then fill in each gap with an appropriate word. Orpheus was the son of Apollo and the Muse Calliope. He was presented by his father with lyre and taught to dash upon it, which he did to such perfection that nothing could withstand the dash of his music. Not only his fellow mortals, but dash animals were softened by his music. The fairy trees and rocks were charmed by him. The former crowded dash him, and the latter relaxed somewhat of dash hardness, softened by his notes. So, as it's online class, so I have no scope to get you answer directly, but at home, please try yourself at first. You can pause when you go through this class, and you can try yourself to fill these gaps. Okay, at first
presented by his father with a lyre and taught to play upon it. অরফিয়াসকে দেবতা অ্যাপোলো একটি প্রাচীন গ্রিসে এটি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে লিয়ার। এটা বাঁশির মতোই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটা তাকে উপহার দিয়েছিলেন এবং তাকে শিখিয়েছিলেন সেটা কিভাবে বাজাতে হবে। Played it to such perfection that nothing could withstand the charm of his music. তিনি এতটাই নিখুঁতভাবে এই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা বাজাতেন যে যখন এই সুরটা উঠত তখন কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না সেই সুরের আলোড়ন থেকে বের হয়ে যাওয়া। প্রত্যেকেই এটা শুনতে বাধ্য হতো এবং তার কাছাকাছি থাকতে বাধ্য হতো, এতটাই সুরেলা ছিল সেটা। নট অনলি হিজ ফেলো মর্টালস, এবং শুধু যে মানুষ তা নয়, বাট wild animals were softened by his music. তার এই সঙ্গীতে কিন্তু শুধু মানুষ নয়, পশুরাও আলোড়িত হতো, তারাও বিমোহিত হয়ে যেত। The very trees and rocks were charmed by him. Even গাছপালা, পাহাড় পর্বত, শিলা পাথর, এরাও কিন্তু বিমোহিত হয়ে যেত। The farmer crowded around him. এবং বুনো জীবজন্তু, আমি যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে অরফিয়াস তার বাঁশরি যখন বাজাচ্ছেন তার চারপাশে বুনো পশুরা বসে আছে, একটা ছবি শুরুতে যে ইমেজটা আমি দেখিয়েছি, এখানে চারপাশে তারা বসে আছে। অ্যান্ড দ্য লেটার রিল্যাক্স সামওয়াট, দ্য লেটার এই জায়গাটা এখানে একটু দেখি আমরা। এই যে দ্য লেটার, এখানে এই যে এটা সাধারণত ব্যবহার হয় যখন পরপর দুটো নাউন আসে, সাধারণত সেকেন্ডটাকে আমরা নির্দেশ করে থাকি। দ্য লেটার রিল্যাক্স সামওয়াট অফ দেয়ার হার্ডনেস সফটেড বাই হিজ নোটস। এখানে যে ফেলো মর্টালস এবং ওয়াইল্ড অ্যানিমালসের কথা বলা হচ্ছে, আসলে পরের কথা বলা হচ্ছে যে এরা তাদের যে হার্ডনেস, তাদের রাফনেস, সেটা ছেড়ে দিয়ে তারা সব শান্ত নিরীহ হয়ে যেত যখনই তার গান শুনতে পেত, তার মিউজিক যখন শুনতে পেত, সঙ্গীত। সো এখানে এই প্যাসেজে আমরা কিছু মিথ ক্যারেক্টার পেয়েছি, যেগুলো আমি মনে করি যে আমাদের পরিচয় করে দেওয়া উচিত। এখানে মিথ ক্যারেক্টার্স ইউজড ইন দ্য প্যাসেজ। ইউ সি হিয়ার অ্যাপোলো। হু ইজ অ্যাপোলো? Dear students, again I want to say, please go through Google and search Apollo, Calliope, Orpheus, and then you can know about them in details. Apollo is a god in Greek mythology and one of the 12 Olympians. You know, in the great gods in Olympus, 12 Olympians, Apollo is one of them, and he is the son of Zeus and Leto and the twin brother of Artemis. তিনি জিউস এবং লেটোর পুত্র এবং আর্টেমিসের যমজ ভাই ছিলেন। হি ইজ দ্য গড অফ হিলিং, মেডিসিন, archery, music, poetry and the sun. He is the leader of the muses. He also is a god of prophecy and justice. তো তিনি চিকিৎসা বিদ্যা, তিনি সঙ্গীত, কাব্য এবং সূর্য দেবতা ছিলেন। তিনি ছিলেন মিউজেসদের লিডার, নেতা, এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক, এই সব কিছুর দেবতা ছিলেন তিনি। আর ক্যালিওপ ইন গ্রিক মিথোলজি, গ্রিক পুরাণে ক্যালিওপ হচ্ছেন ইজ দ্য মিউজ হু প্রিসাইডস ওভার eloquence and epic poetry, so called from the ecstatic harmony of her voice. Hesiod and Ovid called her the chief of all muses. Calliope had two famous sons, Orpheus and Linus. She taught Orpheus verses for singing. Calliope কিন্তু বেশ গুণী ছিলেন, তার কাছ থেকেও তার
হারমোনিয়াস কণ্ঠস্বর ছিল, খুবই সুরেলা। অরফিউস বাবা এবং মায়ের যৌথ গুণটাই কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন, কারণ তার মা ক্যালিওপ কিন্তু অরফিয়াসকে ভার্সেস মানে গানের যে চরণ সেগুলো তাকে শিখিয়েছিলেন। এবং তার আরেকজন পুত্র ছিল লিনাস, এবং বলা হতো যে ক্যালিওপ হচ্ছেন সব মিউজেসদের মধ্যে চিফ, প্রধান। তো অরফিয়াস সম্পর্কে আমরা একটু আগেই জেনেছি, এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলেছি। অরফিয়াস অ্যানশিয়েন্ট গ্রিক legendary hero endowed with superhuman musical skills. অরফিয়াস হচ্ছেন গ্রিক পুরাণের এমন একটি চরিত্র, এমন একজন হিরো যিনি যার মধ্যে অতি মানবীয় সঙ্গীতের দক্ষতা ছিল। আমরা এর মধ্যে জেনেছি যে তার বিমোহিত করার মতো সুর তিনি তুলতে পারতেন, যে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড় পর্বত সব তাকে ঘিরে থাকতো। এর পরের অংশে যাচ্ছি আমরা এই প্যাসেজ থেকে কিছু নতুন শব্দ পাই, সেগুলো একটু জেনে নিই। lyre, দেন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ওয়ান কাইন্ড অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যানশিয়েন্ট গ্রিক, যেটা গড অ্যাপোলো অরফিউসকে দিয়েছিলেন। পারফেকশন মিন্স এক্সেলেন্স, আইডিয়াল, ভেরি গুড। উইথস্ট্যান্ড, রেজিস্ট, এন্ডিওর, নিজেকে কোনোভাবে নিবৃত করতে না পারা, রেজিস্ট। ফেলো, পার্টনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অনুসারী যাকে বলি আমরা। সফটেন, কাম, লাইটেন, মেল্টেড, একেবারে শান্ত, হালকা হওয়া, গলে পড়া, সফটনেস, লাইক দ্যাট। রক্স, স্টোন, হিল, রক্স মানে শিলা, পাথর, পাহাড় পর্বতকে বোঝানো হচ্ছে এখানে। হার্ডনেস মিন্স টাফনেস, ফার্মনেস, দৃঢ়তা, কাঠিন্য। এন্ট্রেন্স মিন্স এন্ট্রি, প্রবেশ, অ্যাক্সেস। টেম মিন্স অবেডিয়েন্ট, ডোমেস্টিকেটেড, পোষা, বাধ্য, সেটাকে বলা হয় টেম। যে স্টুডেন্টস, আমি একটা কথা বলি যে স্টুডেন্টদের মধ্যে ভোকাবুলারি নিয়ে প্রায় অভিযোগ শুনি যে মনে থাকে না, এত ভোকাবুলারি তো জানা নেই, যে একটা লাইন লিখতে পারছি না। আমি তোমাদেরকে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে চাই যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, যে শব্দটাই তুমি নতুন শিখবে, সেটা দিয়ে অবশ্যই নিজে একটা সেন্টেন্স তৈরি করবে। ইফ ইউ মেক এনি সেন্টেন্স অফ ইউরসেলফ, then of course you never forget it. If you use this word, then you can memorize it best when you need it. So dear students, here are some new words. Now try to answer the following questions, please. Who were Orpheus' parents? I think you can answer the questions. Okay. Apollo and Muse Calliope were the parents of Orpheus. Next question, what is Orpheus famous for? Orpheus is famous for his music. What was the impact of his music on human beings? His music softened human beings' heart. তার মিউজিকের যে বিষয়টি ছিল সেটা হচ্ছে মানব হৃদয়কে প্রচণ্ড রকম দোলারিত, এবং খুবই একজন মানুষ যে তার সুর শুনতে পেত সে নিজেকে হালকা অনুভব করত, তার মনের সমস্ত কিছু জটিলতা যেন হারিয়ে যেত, সুরে সে হারিয়ে যেত। এইরকম একটা বিষয় ছিল অরফিউসের মিউজিকে। হাউ ডিড অ্যানিমালস রিঅ্যাক্ট টু ইট, এবং জীবজন্তুরা কীভাবে এটা তাদের প্রতিক্রিয়াটা কী ছিল। অ্যানিমালস ওয়ার সফটেন বাই হিজ মিউজিক, তারাও খুব শান্ত নিরীহ হয়ে পড়তো যতই ভয়ঙ্কর জীবজন্তু হোক না কেন, অ্যান্ড ইউজ টু গ্যাদার রাউন্ড, এবং তারা তাকে ঘিরে থাকতো। অ্যান্ড এন্ট্রান্সড উইথ হিজ মিউজিক, এবং তার মিউজিকের ভেতর তারা ঢুকে যেত, প্রবেশ করতো, তারা মিশে যেত সুরের সাথে। What would be a suitable title for this passage? You can try yourself a suitable title. You can use it, mesmerizing music of Orpheus. Mesmerizing.
অরফিয়াসের মনোমুগ্ধকর সুর বা মিউজিক। So this time for evaluation, here I take 2 evaluation. At first, discussed with your friend in English the following. Dear students, I already have said you that I'm just go to today the real text, your textbook. Here you will find, discuss with your friend in English the following. Here's you have to make a dialogue by asking this type of questions. What part music plays in your life? What kind of music you like? Who your favorite singers or bands are? Which musical programs you listen to and where? For your making easy the dialogue, a sample of dialogue is given in the next slide. This is a sample dialogue. Try to make yourself another dialogue, and it will help you to make the dialogue. Hello Tina, how are you? Yeah, I'm fine. What about you? I'm fine too. Tina, are you thinking about something? Yes, you're right. I've just finished the text about Orpheus' music. Since then, I'm thinking about music. Tell me, dear friend, what part music plays in your life? Tina, music makes me feel happy and joyous. I see. What kind of music do you like? Tina, I like classical music most. What are your favorite singers or bands? My favorite singers are Shahnaz Rahmatullah, Lata Mangeshkar, Bob Marley. Tina, that's great. Which musical programs do you listen to and where? I often listen Rabindra Sangeet, Nazrul Sangeet at Chayanat. Tina, thank you, dear friend. We'll discuss another day about music in detail. Of course, why not? Thank you too, dear friend. So this is a sample dialogue. Try to make it with your friend. Now you are at home. You can try it also by phone, or you can try it also with your younger or elder brother or sister. And also you can write it. You can make the dialogue by writing. Evaluation 2. Read the following passage and then fill in its gap with an appropriate word from the given clues. Change any grammatical terms if necessary. This passage is already done by you. I just changed the words for you for the evaluation. Charm, lyre, soften, withstand, letter, drum, flute. Try to fill up it. Orpheus was the son of Apollo and the Muse Calliope. We have already went through this passage, so I just go through the gaps. He was presented by his father with a lyre and taught to play. Okay, number B, withstand. Number C, softened. You see the main words is soften. As these lines, but wild animals were softened by where. So here you see it's a passive voice. So in passive voice we have to use past participle. So soften should be softened. Next, charmed. Here also charm. It's also a passive voice, so it should be past participle. You know, the farmer crowded around him, and the latter relaxed somewhat of their hardness. Dear students, maybe this passage will come as vocabulary, so don't avoid it and try to complete it yourself. Okay, I will give you a homework. Please make this homework yourself. Write a paragraph of about 150 words describing the effect music has on you.
Just write simply, what can you do? Try it yourself. If you write regularly, then of course, one of a time, your writing fluency will be very good. So dear students, thank you very much to attend the class, to be with me. You know, it's a long time we are away from each other, but in this digital era, it's not necessary to be so worried about it. You know, we are in a tough period, in a hard time in this corona pandemic. But dear students, you know, as I am standing here before our institution, you know, you better know it, it's not physically, just virtually. আমি বাস্তবিকই কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, আমি ভার্চুয়ালি দাঁড়িয়ে আছি। তার মানে এটা এখন একেবারেই অসম্ভব নয় একজন ছাত্রছাত্রী একজন শিক্ষকের কাছাকাছি আসবে, সেটা এখন খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ একটি ঘটনা। তোমরা এখন ইউটিউবে অসংখ্য ক্লাস পাবে, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকগণের ক্লাসগুলো তোমরা পাবে, যেগুলোকে তোমরা সৎ ব্যবহার করতে পারো, এবং এখন তোমাদের বাসায় প্রচুর সময় আছে হাতে। So please use it. Use these opportunities fully. Don't waste your time. And pray for each other. May Allah bless you all. Please stay safe, maintaining all the health rules. Thank you very much.